Good morning, students. After the exam, today we are going to see the continuation of the second module, third module, bailment and pledge. In continuation with that, what is a bailment, who is a bailer, and who is a bailee? That much we see. Once again, I will explain to you that one. So I'm going to share the thing. So, in this chapter, what we see in the previous classes, bailment. What is a bailment? It is a French word. It is to be derived from a French word, bailor, that means to deliver. Thus, the essence of bailment is the transfer of possession. Means the ownership is not transferred. Only the possession of the item or possession of the goods is to be transferred. That is the only thing with regard to you need to know. French word bailor means to deliver, and essence of the bailment is the transfer of the possession, and the ownership remains with the owner himself and the possession only to be transferred to the other person. Then section 148 defines bailment as delivery of goods by one person to another for some purpose. So delivery of the goods to one person by another person for some purpose. After accomplishing that purpose, it may be returned back. Other case, okay. Upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the directions of the person delivering them. So, who is going to deliver that one? He is having something in his mind. So, after accomplishing that purpose or that thing, maybe as per the direction of the person delivering that, may be disposed of the item. So, that is the bailment. So section 148 defines the bailment as the delivery of the goods by one person to another for some purpose upon the contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the directions of the person delivering them. The person delivering the goods is called the bailor, and the person to whom they are delivered is called the bailee. So A delivers a piece of cloth to B, a tailor, that is to be stitched into a suit. There is a contract of bailment between A and B, isn't it? അതായത് എ ഒരു ഐറ്റം ഡെലിവറി ചെയ്തു എന്തിന് ഒരു ക്ലോത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സ്യൂട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്ലോത്ത് കൊടുത്തു അപ്പൊ there should be a bailment, isn't it? അപ്പം ആ ഒരു ക്ലോത്ത് അല്ലെ ആ ഒരു സ്യൂട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിനു ശേഷം there should not be any contract between A and B, means the bailor and the bailee. After accomplishing, nothing is there. Maybe in this case, finish. Sometimes they need to dispose of the thing. ഇല്ലാതാക്കി കളയണം, നശിപ്പിച്ച് കളയേണ്ട ഇത് വരും. അല്ലെങ്കിൽ ബെയിലറുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് അത് തിരികെ കൊടുക്കണം ബെയിലി. അതാണ് ഇതിനകത്ത് ബെയിൽമെന്റിനകത്ത് വരുന്ന മെയിൻ തിങ്. ഇതാണ് നമ്മൾ അന്ന് കണ്ടത് ഡെഫിനിഷൻ. ഇനി എസെൻഷ്യൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ബെയിൽമെന്റിന്റെ? അതായത് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു ownership എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, it is not to be transferred. Only the possession is to be transferred. Then contract. A bailment is usually created by an agreement between the bailor and the bailee, and the agreement may be expressed or implied. So that is the contract. Then delivery must be for some purpose. ശരിയല്ലേ? അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ്? പൊസഷൻ, ഓണർഷിപ്പ് പാസ് ചെയ്തില്ല, പൊസഷൻ ഉള്ളി. ആ ഒരു ഗുഡ്സ് പൊസസ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ആർക്കാണ്? ബെയിലിക്കുണ്ട്. എന്നാൽ ഓണർ ആരായിരിക്കും? ബെയിലർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഡെലിവറി ഓഫ് ദ പൊസഷൻ, then there should be a contract between both the parties, and that is to be for a specific purpose, and after purpose is accomplished, it should be returned back the goods. Return back the goods, and also movable goods. മൂവ് ചെയ്യാവുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള ഗുഡ്സ് ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഇതിനകത്ത് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് എസെൻഷ്യൽസ് ഓഫ് എ bailment. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ? ഡെലിവറി ഓഫ് ദ പൊസഷൻ, there should be a contract, and it should be upon accomplishing a purpose, and after accomplishing it may be returned of the goods, and also only movable goods is to be included. Then kinds of bailment.
It is gratuitous bailment and non-gratuitous bailment, where no consideration passes between the bailor and bailee. There is a no consideration should be there. In such a case, it's a gratuitous bailment. For example, someone gives his car to his friend for a journey without claiming any charges. No charge is there. ഒരു ചാർജും ഇല്ല, പെട്രോൾ അടിക്കേണ്ട കാശ് പോലും അവർ ചോദിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ there should not be any consideration between the parties. That is a gratuitous bailment. While non-gratuitous bailment എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്, എനിക്ക് പെട്രോൾ അടിച്ചു തരണം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പോകുന്ന കേസിനുള്ള എക്സ്പെൻസസ് തരണം എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ it is a bailment where some consideration between the parties are there. So consideration passes between the parties. അതാണ് non-gratuitous bailment. So gratuitous bailment എന്ന് പറഞ്ഞാൽ no consideration is there between both the parties. While gratuitous, that is gratuitous bailment, and non-gratuitous means there should be some consideration that is to be passed between the parties. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ അന്ന് കണ്ടത് bailment, essentials of a bailment, and what are the types of bailment. Today we are going to see the rights and duties of a bailor. Rights and duties of a bailor. So duties of a bailor, what are the duties? To disclose the known faults. അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി വെക്കും. അതാണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രശ്നമാകും. നമ്മൾക്ക് എന്തറിയാവുന്നോ അത് ഡിസ്ക്ലോസ് ഓഫ് ചെയ്യും. So the most important duty of the bailor to the bailee is to disclose the faults in the goods bailed. സാധനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിനകത്ത് ഇത്രയും കേടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കണം. അല്ലാതെ ബെയിലി എടുക്കുമ്പോഴല്ല ബെയിലർക്ക് അല്ല ബെയിലി അത് നോക്കുമ്പോഴല്ല aware ആകേണ്ടത്. So if there is some fault with regard to the items delivered, that is to be known by the bailee as per the instruction given by the bailor. Adana. So to disclose of the known faults. Now understand. So regarding the degree of responsibility to disclose the faults on bailed goods, there is a distinction between a gratuitous and non-gratuitous bailment. In the case of gratuitous bailment, the bailor should disclose those faults in the goods of which the bailor is aware and which exposes the bailee to extraordinary risk. However, he is not liable for those defects which are not within his knowledge. അയാളുടെ അറിവിൽ ഇല്ലാത്ത കേസുകളാണെങ്കിൽ nothing to do. ബെയിലറുടെ അറിവിൽ ഇല്ലാത്ത കേസുകളാണെങ്കിൽ nothing to do, isn't it? So അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. So to disclose the known faults. The duty of a non-gratuitous bailor is even higher. He must ensure that the goods bailed are reasonably safe, and he cannot plead that he was not aware about the faults also. So that is to disclose the known faults. Understood? അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ബെയിലർ ബെയിലിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം, അത് മറച്ചു വെക്കരുത്. So that is the disclose the known faults. Then to bear extraordinary expenses of bailment. അതായത് the bailor must reimburse the bailee for any extraordinary expenses provided these were not incurred due to the default of the bailee. ബെയിലിയുടെ കാരണം കൊണ്ട് വരുന്നതായ എക്സ്ട്രാ ചെലവുകൾ that should be reimbursed. The bailor must reimburse the bailee for any extraordinary expenses provided. എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റ അതായത് കൂടുതൽ ഇതായിട്ടുള്ള on the ground of the default of the bailee. ബെയിലിയുടെ ഡിഫോൾട്ടിൽ വരുന്ന ബാക്കിയുള്ള ചെലവുകൾ, ആ ചെലവുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം? The bailor must reimburse it. It should be reimbursed by the bailee. Sorry, bailor to the bailee. Okay. So that is to bear the extraordinary expenses. അതായത് സാധാരണ വരുന്നതല്ലാത്ത ചെലവുകളൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ such a case to bear extraordinary expenses of bailment. Then to indemnify the bailee. അതായത് indemnify means pay, compensation. Then where the title of the bailor to the goods is defective and the bailee suffers as a consequence, the bailor is responsible to the bailee such loss. അതായത് എന്താണ് വരുന്നത്? ബെയിലറുടെ കാരണം കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓണർഷിപ്പ് ഈസ് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ദ ബെയിലർ ആൻഡ് only the possession is transferred, isn't it? So possession is transferred so that title of the bailor to the goods is defective and the bailee suffers consequences, means losses to be suffered by the bailee. In such a case he may get compensated. Adana from the who bailor.
Adana to indemnify the Bailey. Then, to indemnify the Bailey in case of premature termination of the gratuitous bailment. So, what is a gratuitous bailment? No consideration is between both the parties, Bailor and Bailey. It is a gratuitous bailment. So, in such a case, the premature termination, മുന്നേ ഉള്ള എന്ത് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യൽ. So, okay. So, to indemnify the Bailey in case of premature termination of gratuitous bailment. A gratuitous bailment can be terminated by the bailor at any time. It can be terminated even if it was entered into for a specific duration for a particular purpose. However, if there is a premature termination of bailment, any loss accruing to the Bailey from such termination should be indemnified by the bailor. For example, A lends an old discarded bicycle to B gratuitously for 3 months. 3 മാസത്തേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. For what? A lends കടമെടുത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആർക്ക്? ഓൾഡ് ഡിസ്കാർഡഡ് ബൈസിക്കിൾ, അതായത് ഗുഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം അല്ല. സോ B incurs 120 on its repairs. ചുമ്മാതായിട്ടുള്ള ഐറ്റം ആണ്, അതായത് ഡിസ്കാർഡഡ്, അത് പല പാർട്ടാക്കി തിരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അതിനെ ഒറ്റ പാർട്ടാക്കാൻ ബിക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? റിപ്പയർ ചാർജസ് 120 രൂപയായി. If A asks for the return of the bicycle after 1 month, ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം A അത് തിരിച്ചു ചോദിക്കുമ്പോൾ he will have to compensate B for the expenses incurred by B in excess of the benefit received by him. B is getting the benefit from that particular product, but B is getting what? B is incurring some expenses to do that. So that amount need to get it from the bailor. At the time, it should be returned back. That's the reason. Rather, indemnify the Bailey means to get compensated, make good the loss by the Bailey to the Bailey by the bailor in case of the premature termination of gratuitous bailment. So, a gratuitous bailment can be terminated by the bailor at any time. It can be terminated even if it was entered into for a specific duration or a particular purpose. If there is a premature termination of the bailment, മുന്നേ ഉള്ള ഒരു ആ bailment, ആ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിന്റെ ടെർമിനേഷൻ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ any loss accruing to the Bailey, എന്തെങ്കിലും നഷ്ടം, okay, any loss accruing to the Bailey from such a termination should be indemnified by the bailor. Bailor എന്ത് കൊടുത്തിരിക്കണം? അതിനുള്ള indemnificationലെ make good the loss, compensation കൊടുത്തിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് A ഒരു പല പാർട്സ് ആക്കി ഒരു ബൈസിക്കിൾ ബിക്ക് കൊടുത്തു, ഒരു ടേമില് എന്താ 3 മാസത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊടുത്തു. ബി എന്ത് ചെയ്തു? അത് ആ ഒരു സൈക്കിളിന്റെ രൂപത്തിലാക്കണമെങ്കിൽ 120 രൂപ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ആ 120 രൂപ when at the time B is giving back the money, giving back the item to the A need to compensate to B that amount because that is to be incurred by whom? B, the Bailey, so that then only he can return that. So that is the case with the indemnify the Bailey in case of a premature termination of the gratuitous bailment. Understood? Then to receive back the goods. സാധനം തിരികെ കിട്ടുക എന്നുള്ളത്. It is the duty of the bailor to take back the goods when the Bailey returns them after the expiry of the period of consumption. I think it is period of bailment or the accomplishment of the purpose for which the goods to be bailed. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു, on accomplishing that particular purpose, it may be returned back or it is to be disposed of as per the direction given by the bailor. That is the bailment. Term, the contract itself is what? The bailment. അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസിൽ to receive back the goods means at the time the accomplishment of the task is over, it may be returned back or as disposed of as directed by the bailor. അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. So these are the duties with regard to which one? A bailor. So once again, what are that? To disclose the non-force, അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുക. Bailment കോൺട്രാക്റ്റിലെ എന്ത് ക്ലോസ് ആണ് bailorക്ക് അറിയാവുന്നത് അതെല്ലാം before delivering to the Bailey should be disclosed of. അതാണ് first point. Second, to bear the extraordinary expenses of bailment. Bailey should bear the extraordinary expenses of the bailment in case that is to be made by whom? The Bailey. So that is to bear the extraordinary expenses of the bailment. Then to indemnify the Bailey, to make good the loss, to compensate, isn't it? So adana indemnify the Bailey. And to indemnify the Bailey in case of a premature termination of gratuitous bailment.
premature termination. മുന്നേ ഒരു നിർത്തുക എന്നുള്ളത്. So that is the case. In such a case also, Bailor should indemnify the Bailee, make good the loss, compensate the Bailee, and to receive back the goods. അതായത് after accomplishing the purpose, it should be returned back the goods to the Bailor as per the instruction given by the Bailor to the Bailee. That return back the goods or dispose of the goods as directed by the Bailor. So these are the duties with regard to a Bailor. While there are some duties or rights of a Bailor also. What are the rights and duties? Enforcement of Bailee's duty. So it should do the duty to be performed by the Bailee correctly. So the rights and duties are always correlative with regard to. രണ്ടും കൂടെ താരതമ്യം നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം സെയിം ആണ്. Right of a person is the duty of the other and vice versa. Therefore, the duties of the Bailee are the rights of the Bailor. So, duties of a Bailee are the Bailor's avagashamaanu. So, a Bailor can enforce such duties of the Bailee in a court of law through appropriate proceedings. അതായത് Bailor എന്ത് ചെയ്യാം? Through a proper court of law, it can perform the rights of the Bailor. So that is enforcement. It is to be enforceable under the law. എന്നാലേ ഒരു contract ആവുള്ളൂ. So such a case, enforcement of the Bailee's duty. So once again, the rights and duties are always correlative with each other. The rights of a person is the duty of the other. ഒരാളുടെ അവകാശം മറ്റൊരാളുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. So duties of a Bailee are the rights of the Bailor also. Bailee's duty, Bailor's right one. Therefore, a Bailor can enforce such duties of the Bailee in a court of law through appropriate procedure. Then, termination of bailment. If there is any inconsistent or unauthorized use of bailed goods by the Bailee, the Bailor can terminate the contract of bailment. For example, A lets a horse to be for his own riding only. B used the horse with a carriage also. A let a horse to be for his own riding. സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു കുതിര ഉണ്ടായിരുന്ന എന്ത് ചെയ്തു? A lets a horse to be for his own riding. ബിക്ക് മാത്രം കൊണ്ടു നടക്കാനായിട്ട് യൂസേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് എയുടെ കുതിരയെ ബിക്ക് കൊടുത്തു. പക്ഷേ ബി എന്ത് ചെയ്തു? അതിനെ unauthorized use ചെയ്തു. അതാണ് ആ വേർഡ് എന്നെ നോക്കേണ്ടത്. unauthorized use means he is using it as a carriage. ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുപോകാനും ഒക്കെയുള്ള കാർട്ടേജിലെ കാരിയേജ് ആയിട്ട് ആ കുതിരയെ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കി. So what is that? Then such a case, Bailor can terminate the contract or bailment itself. ഇവിടെ കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയണ്ട, കാരണം bailment എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺട്രാക്ട് ആണ്. Between the Bailor and Bailee, there should be a contract. Upon accomplishing that one, what is that? It should be returned back. അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. So that is the termination of the bailment. So if there is an inconsistent or unauthorized use of the bailed goods by the Bailee, the Bailor can terminate the contract of bailment. അതാണ് ഇവിടെ കണ്ടത്. എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? A lets a horse to be for his own riding, but B what is using? B uses it for a carriage. So A can terminate the contract or the bailment. Then to get back the goods lent gratuitously. Without any consideration, need to get it back the goods. When goods are lent gratuitously means no consideration between the parties are there. So when goods are lent gratuitously, the Bailor can demand their return whenever he pleases, even though he lent them for a specified item, for specified time or purpose. So to get back the goods lent gratuitously means consideration that should be nothing is there, no consideration is there. After accomplishing, it should be returned back. To get back, take back the goods. So when the goods are lent gratuitously, the Bailor can demand their return whenever he pleases, even though he lent them for a specified time or purpose. And the rights to file a suit against any wrongdoer. Wrongdoer means തെറ്റായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ rights to file a suit. If a third party does some wrongful act and deprives the Bailee from the use of the goods bailed or does some injury to the goods bailed,
the bailor has the right to file a suit against the wrongdoer and claim compensation from him also. So if a third party does some wrongful act, തെറ്റായ ഒരു ഇത് ചെയ്യുന്നു, okay, ഒരു third party. So if a third party does some wrongful act and deprives the bailee from the use of the such goods bailed, deprives the bailee from the use of the goods bailed or does some injury to the goods bailed, then the bailor has a right to file a suit. Bailor has the right to file a suit against the bailee തെറ്റായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നു and can claim compensation for that particular thing. So that is the rights of the bailee. So what are the rights of the bailee? Enforcement of the bailee's duty, termination of the bailment, to get back the goods lent gratuitously, and right to file a suit against anything wrongdoer. തെറ്റായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ can claim compensation. So അതാണ്. അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് duties of the bailor, rights of the bailee ആണ്. Rights of the bailee, duties of the bailor ആണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടു. So what are the duties of a bailor? To disclose of the known faults. അറിയാവുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുക? Disclose of. Then extraordinary expenses on the bailee's part that should be borne by the bailor. പിന്നെ to indemnify the bailee, isn't it? And also to indemnify the bailee in case of the premature termination of the bailment, and also to receive back the goods. And also what are the rights with regard to the bailor? Then rights in the sense means enforcement of the bailee's duty. The bailee ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഡ്യൂട്ടി അത് ബെയിലറുടെ അവകാശവുമാണ്. അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. So rights of the bailor, enforcement of the bailee's duty and termination of the bailment in case if they are using for unauthorized usage or inconsistency is there, then the bailor can terminate the contract by his own extent, up to his own extent. He is having the right to that. അതിനാണ് നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത്, എ സ്വന്തം കുതിരയെ ബിക്ക് കൊടുത്തു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? തന്നെത്താനെ അവർ തന്നെ ബി തന്നെ റൈഡ് ചെയ്യാൻ. പക്ഷെ ബി അതിനെ വേണ്ടാത്ത രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്താ? against the violation of the contract or the bailment. So in such a case, A can terminate itself. Then to get back the goods lent gratuitously, അതായത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഗുഡ്സ് ശരിയായ രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചു തരുന്നോ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനായിട്ടാണ്. അതാണ് വേറൊരു അവകാശം. And also to right to file a suit against any wrongdoer. തെറ്റായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ then he can claim compensation. അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. Then in continuation with that, we already see the rights of the bailor are the duties of the bailee, and the duties of the bailor are the rights of the bailee. So what are the rights and duties of a bailee also? So these are the two persons are there in this contract. One is the bailor, that is to be the person who prepares that one and deliver the goods, isn't it? And those who are receiving that is the bailee. So duties of a bailee: to take reasonable care of the goods bailed. Understood? To take the reasonable care of the goods bailed. The bailee is bound to take as much care of the goods bailed to him as a man of ordinary prudence would, under similar circumstances, take off his own goods of the same bulk, quality and the value as the goods bailed. എന്ത് സാധനം ഡെലിവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ ഇത് തന്നെ എങ്ങനെ അതിൻ്റെതായ ക്വാണ്ടിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് തന്നെ വേണം ബെയിലി തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ. അത് ആരുടെ റൈറ്റ് ആണ്? അല്ലെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്? ബെയിലിയുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അതായത് upon using a thing, upon finishing the task, it should be returned back in the same way what it is to be received from the bailor. ബെയിലറിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അതേപോലെ തന്നെ വേണം, അല്ലാതെ ഒടിച്ചു മടക്കി അല്ലെങ്കിൽ
പൊട്ടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും harm ആയിട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ he will not take it. The bailor cannot take that one. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് extreme care should be given for the goods bailed. So to take reasonable care of the goods bailed. Understood? So the bailee is bound to take as much as of care of the goods bailed to him, and a man of ordinary prudence would, under similar circumstances, take off his own goods of the same bulk, quality, and value as the goods bailed. Where a bailee had taken the required extent of care, he is not responsible for the loss, destruction, or deterioration of the things bailed. However, if the goods are damaged, it is the duty of the bailee to prove that he has taken reasonable care of the goods and the loss was in spite of due care. So, that is the case to take a reasonable care of the goods bailed. സാധനം ബെയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനെ അങ്ങേയറ്റം കെയർ കൊടുത്തു വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ, അത് തിരികെ ഏൽപ്പിക്കുക, ഏൽപ്പിക്കുന്ന വരെ എന്നുള്ളതാണ്. Then, not to take any unauthorized use of the goods bailed. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട് കുതിര അല്ലേ, കുതിരയുടെ എങ്ങനെയായിരുന്നു, എ ബിക്ക് സ്വന്തം കുതിര ബി റൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് കൊടുത്തു, പക്ഷെ ബി അതിനെ കാരിയേജ് അല്ലെ കാർട്ടേജ് ആക്കി യൂസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്താ, ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അൺഓത്തറൈസ്ഡ് യൂസേജ്. അപ്പൊ അത് അനുവദനീയമല്ല. എന്ത് കാര്യത്തിനാണോ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ കാര്യം അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ. അത് ആരെ അറിയിക്കുക, ബെയിലറെ അറിയിക്കുക. ബിക്കോസ് ഓണർഷിപ്പ് ഈസ് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ദ ബെയിലർ ആൻഡ് ദ പൊസഷൻ. അത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അവകാശം ആർക്കാണ്, ഉടമസ്ഥാവകാശം ബെയിലർക്കും ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അവകാശം ബെയിലിക്കുമാണ്. So that is not to make any unauthorized use of the goods bailed. If the bailee uses the goods bailed in a manner which is inconsistent with the terms of the contract, contractil പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടേംസിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് bailee is using, that is unauthorized use is there, he shall be liable for any loss even though he is not a guilty of that one. Even though he is not a guilty of that one, but due to the unauthorized use of that goods by the bailor or by the bailee, he will be liable to pay that one. Isn't it? Adana, not to make any unauthorized use of the goods bailed. If the bailee uses the goods bailed in a manner which is inconsistent with the terms of the contract, he shall be liable for any loss even though he is not guilty or negligence, and even if the damage is the result of an accident also. Then, so that is unauthorized use is not allowed. Because ownership is with the bailee and only the possession is with the, ownership is with the bailor and only the possession is with the bailee. Then third is not to mix the goods of the bailor with his own goods. സ്വന്തം സാധനത്തിന്റെ കൂടെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യരുത്. So a bailee is under a duty not to mix the goods bailed with his own goods. If he mixes up his own goods with those of the bailor, following rules shall apply. അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ it should be with the bailor's consent and without the bailor's consent, but it should be separable. And without the bailor's consent and not separable, മൂന്ന് കേസ് ഉണ്ട്. So not to mix the goods of the bailor with his own goods. സ്വന്തം സാധനത്തിന്റെ കൂടെ ബെയിലറുടെ സാധനം ഉപയോഗിക്കരുത്. കാരണം ഓണർഷിപ്പ് ആരുടെ അടുത്താണ് എപ്പോഴും, ബെയിലറുടെ അടുത്ത്. ബെയിലിക്ക് എന്തിനുള്ള ഇതേ ഉള്ളൂ, പൊസസ് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷെ ശരിക്കുള്ള ഉടമസ്ഥൻ ആരാണ്, ബെയിലറാണ്. അപ്പോൾ accomplishing the task, it should be returned back. അത് ശരിയാണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് it should not be mix the goods of the bailor with our own goods or bailee's goods. So അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ the following rules shall apply. One is mixes with bailor's consent. Bailor സമ്മതിക്കുകയാണ്, അങ്ങനെ ചെയ്തു. So there is not a problem. Bailee can mix the bailor's goods along with his own goods. So if the goods are mixed with the bailor's consent, both shall have a proportionate interest in the mixtures produced. So both are having the documents with regard to their goods. Adana parayunnathu mixes with the bailor's consent. Second is without the bailor's consent and should be separable. Bailor's consent illa, appo it should be separable. If the goods are mixed without the bailor's consent and if the goods can be separated,
the Bailee should bear the expenses of such separation as well as the damage arising from the mixture also. അങ്ങനെ കൂട്ടിയിടുന്നതിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഡാമേജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ he can suffer. Who? The Bailee can suffer damages also at the expenses of such a thing. Because it is not with the consent of the Bailor. And it should be separate. Separate ചെയ്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിന് വരുന്ന ചെലവുകൾ ആര് വഹിക്കണം? Bailey തന്നെ വഹിക്കണം. Damages ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ that also should be bear by who? The Bailey himself. Because it is not with the consent of the Bailor. And third case, without the Bailor's consent and not separable. What is that? Divide ചെയ്തിട്ടുമില്ല എന്നാലൊട്ട് consent എടുത്തിട്ടുമില്ല. In such a case, if the mixing is without the consent and mixture could not be separated, the Bailor is entitled to claim compensation from the Bailee for his loss of goods. നഷ്ടമുണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ the Bailor can claim compensation from Bailee in the third case. So that is not to mix the goods with his own goods. Goods of the Bailor with his own goods. സ്വന്തം സാധനത്തിനോടൊപ്പം എന്ത് ഇടാൻ പറ്റില്ല? മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമില്ല. അതാണ്. So not to mix the goods of the Bailor with his own goods. These are three cases are there. One is mixed with the Bailor's consent. That's not a problem at all. Rather, it is should be under the consent of the Bailor. Bailor പറഞ്ഞിട്ടാണ്. ഇനി not to without the Bailor's consent, but it is separable. Separate ചെയ്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ Bailorന്റെ consent ഇല്ല. അപ്പൊ എന്താ? എന്ത് ഡാമേജ് ഉണ്ട്, എന്ത് എക്സ്പെൻസസ് ഉണ്ട് ഈ ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് അതെല്ലാം ആര് വഹിക്കണം? The Bailee should responsible or bear. And the third case, without separation and also without the approval from the or consent from the Bailor. In such a case, Bailor can sue or claim compensation in case any loss occurred through such thing. So that is the not to mix the goods of the Bailor with his own goods. Then fourth point, not to set up an adverse title. അപ്പം ഓണർഷിപ്പ് ആരുടെ അടുത്താണ്? Bailorന്റെ അടുത്താണ്. എന്നാൽ ഇതിനോട് ഈക്വലന്റ് ആയിട്ട് എന്റെ സാധനമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പരസ്യം ചെയ്യുകയോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓണർഷിപ്പ് ഞാൻ തന്നെയാണ് വഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വല്ലതും വരികയാണെങ്കിൽ Bailor can sue against thief. Section 117 of the Evidence Act stops a Bailee from denying the Bailor's authority to make the bailment and to receive back the goods. The Bailee should not plead that the goods belong to a third person. Even if a third person has a better title, the Bailee may return the goods to the Bailor and he will not be liable for any such thing. അതാണ് പറഞ്ഞത് not to set up an adverse title. തെറ്റായ ഒരു ഇത് അവിടെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. Bailorന്റെ ഗുഡ്സ് അല്ല, ഇത് വേറൊരാളുടെ ഗുഡ്സ് ആണ്, അല്ലെ എന്റെ ഗുഡ്സ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പബ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ then the Bailee can return back the goods to the Bailor at the proper instance itself. So that is not to set up an adverse title. Then to return any accretion to the goods. To return any accretion to the goods. In the absence of any contractor to the contrary, the Bailee is bound to deliver to the Bailor or according to his directions any increase or profit which may have accrued from the goods bailed also. So that is to return any accretion to the goods. So in the absence of any contractor to the contrary, the Bailee is bound to deliver to the Bailor. Bailee is bound to deliver to the Bailor or according to his directions any increase or profit which may have accrued from the goods bailed also. Then and to return to the goods. The Bailee must return the goods as soon as the time for which they were bailed had expired or the purpose for which they were bailed had been accomplished. So that understood ആണ്. To return back the goods to the Bailor after accomplishing or after the expiry of that stipulated time period for the bailment. ആ കോൺട്രാക്ട് 2 വർഷത്തേക്കാണെങ്കിൽ 2 വർഷം കഴിയുന്ന ആ മുറയ്ക്ക് ഉടനടി അത് Bailorക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. അതാണ് to return back the goods. Understood? He should not wait for a demand. അത് Bailor ആവശ്യപ്പെടുന്നവരെ അത് മോശമാണ്. Bailor ആവശ്യപ്പെടുന്നവരെ ഇവർ ഇത് വെച്ചോണ്ടിരിക്കരുത്. അതാണ്. So he should not wait for a demand from the Bailor. If there is any default to return the goods at the proper time, he becomes liable for any loss or damage to the goods, although the Bailor may have exercised a reasonable care also.
So these are the duties of the Bailee. So what all are the duties? To take the reasonable care of the goods paid. അങ്ങേയറ്റം ശ്രദ്ധ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതായത് ഇല്ലെങ്കിൽ ആർക്കാണ് പ്രശ്നം? ബെയിലിക്കാണ്. കാര്യം ബെയിലി മേക്ക് ഗുഡ് ദ ലോസ് ആക്കണം. അതായത് കോമ്പൻസേഷൻ ആർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കണം? ബെയിലർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. Then not to make any unauthorized use of the goods paid. അതായത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിലല്ലാതെ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ബെയിൽമെന്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിലല്ലാതെ ആ ഗുഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ബെയിലി എങ്കിൽ he should be made liable for such thing. So he should compensate the thing to the bailor. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഡ്യൂട്ടി എന്നായിരുന്നു? ബെയിലറുടെ ഗുഡ്സും സ്വന്തം സാധനവും തമ്മിൽ സെപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ ഇടാൻ പാടില്ല. So not to mix goods of the bailor with his own goods. That is under 3 clauses are there. One with the consent of the bailor, one without the consent of the bailor, but it is not separable, and both are not there. Means separation is also not there, and without the consent of the bailor is there. Then in such a case, the bailor can sue against the bailee for getting compensation, or the bailor need to get compensation for the damages occurred. Simply. Then next point is not to set up an adverse title also. Not to set up an adverse title also, and to return any accretion to the goods also, and finally to return back the goods to the bailor at the time or after the specified period is completed or the task is to be accomplished. After the task is accomplished, it should be returned back to the bailor. So today, till this much, what are the rights and duties of a bailor and also the duties of a bailee. Next we see the rights of a bailee in the next class. So please have a look at today's class. Means what all things are there? Just to have a briefing of the bailment. Then what are the essentials of a bailment? What are its types? Then next today we see the duties of a bailor and also a bailee and the rights of a bailee. And now we are going to see in the next class the rights of a bailee. So rights and duties of a bailor and the duties of a bailee, we already see, that is this one. And just have a look at this. Please have a look. If clear that your doubts as and when occur.